The change is happening whether you like it or not. So it is good to be part of the change. Und die meisten wollen auch was dafür tun, um das Problem zu beheben. Je suis persuadée qu'il faut agir maintenant et c'est peut-être le sujet le plus important. Als organisatie moeten wij onze verantwoording pakken en daar iets mee gaan doen. I'm glad that I'm working for a company that is trying to help in the most possible way that they can at this exact moment in time. Renault Trucks pakt het thema verduurzaming echt grondig aan. Also 2040. Ich glaube, dass wir als Lkw-Hersteller das schaffen, die Lkws quasi batterieelektrisch zu betreiben und da zu 100% drauf zu sein. C'est un gros challenge pour nous. Je suis super contente de pouvoir trouver des solutions pour réduire notre impact écologique. Aujourd'hui, on amène des nouvelles pièces avec des nouveaux moteurs, avec un nouveau système de dépollution pour qu'il soit plus performant. Because one bit's broken doesn't mean that everything's broken, so it makes perfect sense to reuse everything that you can. We upload the latest softwares, we change the parts which are not working fine, and then we give the truck the second life and back to the market. Kollaboration ist key, um die Dekarbonisierung zu bewältigen und auch mit unseren Kunden. J'ai grandi et j'ai évolué dans une équipe avec de la confiance, avec de l'échange. I think it always helps when people are working together rather than working as apart. It just makes sense. Small contribution from each and every one can make big difference. I'm looking forward to tomorrow.